Good evening, everyone, and welcome to Sakshi Money Mantra. Nenu Karunya Rao, and ee varam markets kosam chala happy, chala cheery ga undedi, and మేము fresh highs కూడా scale చేసాం Nifty 50 లోని fresh 52-week high. And ఇవాళ మాతో మాట్లాడడానికి జాయిన్ అవుతున్నారు మిస్టర్ సత్యరాజు, and he's here with us to talk about the markets. Thank you so much, sir, for taking time out. Yeah, welcome, Andy. Nice to have you back. Yeah, thanks. బాగా బిజీ వారం ఇది. అఫ్ కోర్స్ 5 స్టేట్ ఎలక్షన్స్, ఇప్పుడు ఎగ్జిట్ పోల్స్ కూడా పీపుల్ ఆర్ డైజెస్టింగ్ దాట్. కానీ మార్కెట్స్ లో ఏది ఎగ్జూబరెన్స్ మేము చూస్తున్నాము, ఏది అప్టిక్ మేము చూస్తున్నాము, దాని రీజన్స్ ఏంటి మీ అనుసారంగా? ఐ థింక్ నార్మల్లీ ఎగ్జిట్ పోల్స్ లో మీకు కనీసం ఒక 2 స్టేట్లు అటు ఇటు అయినా రూలింగ్ పార్టీ గవర్నమెంట్ కి కొంచెం ఇంపాక్ట్ కనపడేది మార్కెట్ లో. అది కనపడకపోవడానికి మెయిన్ కారణం ద రిజల్ట్ ఇట్ సెల్ఫ్ వాజ్ లిటిల్ డివైడెడ్. ఇఫ్ యూ సీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఛానల్స్ హ్యావ్ గివెన్ అట్లీస్ట్ 2 states టు బీజేపీ, ఛత్తీస్గఢ్ అండ్ రాజస్థాన్. మధ్యప్రదేశ్ ఇటు అటు అయ్యేలా ఉంది, అండ్ తెలంగాణ దే వర్ నెవర్ ప్రెసెంట్ హియర్, అండ్ Mizoram also was not a big state for them to have a key presence. That was one thing that exit polls kuda ఇంచుమించు అంచనాలకు అనుసారంగానే వచ్చాయి. దీంతో పాటు నిన్న మార్కెట్ మెయిన్ ఇప్పుడు ఇవాళ నిన్న ఎక్స్యూబరెన్స్ కి కారణం మన జీడిపి ఫిగర్స్ రిలీజ్ చేశారు ఫర్ ద ప్రీవియస్ క్వార్టర్, ఫ్రమ్ జులై టు సెప్టెంబర్, అండ్ దాట్ టర్న్డ్ అవుట్ టు బి అ రియల్ సర్ప్రైజ్. 7.6% జీడిపి అభివృద్ధి రేట్ అంటే అది అంచనాలను చాలా దాటిన నెంబర్ అనుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఇంతవరకు మనం 6% అభివృద్ధి రేట్లో చూస్తూ ఉండి సడన్ గా ఒక్కసారి 7.6 అంటే అది అందరికీ చాలా ప్లెజెంట్ సర్ప్రైజ్ అయింది. దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఫర్ ద థమ్స్ అప్ ఇన్ ద మార్కెట్. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ ది కలెక్షన్ ఫిగర్స్, ఆఫ్ కోర్స్ ట్యాక్స్ కలెక్షన్ అంత గొప్పగా లేకపోయినా అక్టోబర్, ద జిఎస్టీ అండ్ ఆల్ ఆర్ ఇన్ లైన్ విత్ the quarterly trend. And of course foreign investors కూడా మళ్ళీ ఒకసారి యూటర్న్ తీసుకుని మార్కెట్స్ లో మళ్ళీ బయింగ్ చేస్తున్నారు. Correct, yes, that is also the thing. And మీరు చూస్తే after November 2020, when the markets started to recover, this is the biggest monthly leap for the markets, equity markets. Yeah, సో ఒక సార్ట్ ఆఫ్ మొమెంటం బాగా బిల్డ్ అవుతోంది అని అనుకోవచ్చు ఇప్పుడు. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ పీక్ లెవెల్స్ లోనే యు థింక్ ఇక్కడ మార్కెట్ కొంచెం ప్రాఫిట్ బుకింగ్ అవ్వచ్చు హైయర్ లెవెల్స్ లో, లేకపోతే ఇన్వెస్టర్స్ షుడ్ రిమైన్ ఫర్మ్ అండ్ రిమైన్ ఫోకస్డ్ అండ్ ఇన్వెస్టెడ్? సో ఐ హ్యావ్ 2 approaches to that. What I suggest is, ఇప్పుడు కొత్తగా ఎంటర్ అయిన వాళ్ళకి బాగా మార్కెట్స్ లో ప్రాఫిట్స్ అవి చూస్తుంటే డెఫినెట్ గా ఇంత ర్యాలీ వచ్చినప్పుడు బుక్ చేసుకోవడం మంచిది. కనీసం ఒక 10% క్యాష్ క్రియేషన్ చేసుకుంటే ఈ వచ్చే 4-5 నెలల ఒడిదుడుకులు ఏమైనా ఉంటే దాంట్లో కొంచెం వాళ్ళకి మళ్ళీ ఆపర్చునిటీస్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఇప్పుడు మీకు మళ్ళీ నవంబర్ అయిన తర్వాత డిసెంబర్ క్వార్టర్లీ రిజల్ట్స్, మళ్ళీ జనవరి వరకు మీకేమి బిగ్ మూవ్మెంట్ ఏమి ఉండదు. ఆల్మోస్ట్ ఎఫ్ఐఐస్ అందరు కూడా అడపా ఈ నెల నుంచి ఇంకా స్లో మోడ్ లోకి వెళ్ళిపోతారు, వెయిట్ అండ్ వాచ్ లాగా. ఫ్రెష్ అలొకేషన్స్ విల్ ఓన్లీ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ January 15th ఫర్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఎఫ్ఐఐస్. సో ఆ లెవెల్లో కొంచెం ప్రాఫిట్ మీకు మార్కెట్ ఎప్పుడు కూడా నేను అంటాను కాంట్రారియన్ గా బిహేవ్ చేసే వాళ్ళకే ఎక్కువ నిలకడ, వాళ్ళకి సామర్థ్యం వస్తుంది మార్కెట్ లో ప్రాఫిట్స్ చేసుకునే వాళ్ళకి. మీరు ఇఫ్ యు గో వెరీ సైక్లికల్ టు ది మార్కెట్, లైక్ మార్కెట్ పెరిగినప్పుడల్లా మీరు డబ్బులు పెడుతూ ఉండి, లేకపోతే పడినప్పుడల్లా మీరు బయటికి తీసేస్తూ ఉంటే దాట్ వోంట్ మేక్ మనీ ఇన్ ద మార్కెట్. సో యూ హ్యావ్ టు థింక్ కాంట్రారీ టు ద క్రౌడ్. In that sense, I would say you should, for those who have entered recently, they can book profits. But the long-term approach ఉండే వాళ్ళకి నేను ఎప్పుడు ఒకటే చెప్తాను, మార్కెట్స్ లో ఎప్పుడు మీకు ఒక పర్సంటేజ్ ఉండాలి. Your comfort level may be 60%, my comfort may be 50%, an elderly person's comfort may be 40%. ఆ పర్సంటేజ్ కనుక ఈక్విటీలో ఉంటే దాని మీద ఇప్పుడు బంపప్ అయిన పర్సంటేజ్ చూస్తే ఆ ఎక్సెస్ మీరు బుక్ చేసుకుని కోర్ ఎప్పుడు అలాగే ఉండడం బెటర్, బికాస్ వీ కాంట్ టైమ్ ద మార్కెట్స్. రైట్. యా.
సో ఇప్పుడు ఆఫ్ కోర్స్ డిసెంబర్‌లో లైక్ యూ సెడ్ ఎలా మేము హాలిడే సీజన్ అప్రోచ్ చేస్తాం. అలా కొంచెం యాక్టివిటీ స్పెషల్లీ ఫారెన్ ఇన్వెస్టర్స్‌ది తగ్గిపోతుంది. అండ్ డొమెస్టిక్ మార్కెట్స్‌లో కూడా బయింగ్ అంత వాల్యూమ్స్ హై ఉండవు టిపికల్లీ క్లోజర్ టు న్యూ ఇయర్ అండ్ క్రిస్మస్. సో ఇప్పుడు నియర్ టర్మ్‌లో నెక్స్ట్ 1-2 మంత్స్‌లో మీకు ట్రెండ్స్ ఎలా ప్లే అవుట్ అవుతూ కనిపిస్తున్నాయి? విల్ ఇట్ బి రేంజ్ బౌండ్ ఆర్ do you see any sectors specifically or themes that could be outperforming despite sluggishness? There is, I think, room for some sectors to do well Okay. in the next couple of months, in line with the expectations of what will happen post-election and all that. So typically, మీరు చూస్తే ఈ మొత్తం 1 year లో the most beaten down sectors ఏవైతే ఉన్నాయో, like chemicals, Hmm. అట్లాంటి సెక్టర్స్, లేకపోతే ఫర్టిలైజర్స్, అగ్రి, ఇవన్నీ చాలా బీటెన్ డౌన్ సెక్టర్స్ లాగా అయిపోయాయి. వీటిలో డెఫినెట్ గా రివైవల్ అయ్యే ఛాన్స్ అయితే ఎక్కువ ఉంది. అండ్ ఈ సెక్టర్స్ టిపికలీ బడ్జెట్ ఎలా దగ్గరికి వస్తుందో అలా ఈ సెక్టర్స్ లో కూడా యాక్టివిటీ టిపికలీ హెచ్చుతుంది. కరెక్ట్, దట్ ఈస్ రైట్. అండ్ ఇన్ అడిషన్ టు దట్ మీకు ఇన్ఫ్రా సెక్టర్ లో, క్యాపిటల్ గూడ్స్ సెక్టర్ లో కూడా బాగా పెట్టుబడులు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. సో అటువంటి సెక్టర్స్ లో కూడా మీకు మంచి యాక్టివిటీ కనపడుతుంది. అండ్ ద ఈజియెస్ట్ వే ఇస్ టు లుక్ ఎట్ ది ఈటీఎఫ్స్ ఆఫ్ దీస్ సెక్టర్స్. యూ లుక్ ఎట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ETF. From somewhere closer to 370 rupees, it is now at 600 plus rupees. Almost double అయిపోయింది. And the momentum is still continuing. And contract చూస్తే కాంట్రాలో చూస్తే ఐ స్టిల్ థింక్ దట్ నెక్స్ట్ ఇయర్ మీకు బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ మళ్ళీ పెరిగే అవకాశం ఉంది. ప్రస్తుతం అయితే 1-2 బ్యాంకులే మీకు బాగా ఇన్వెస్టర్ ఫ్యాన్సీకి చవి చూస్తున్నాయి. బట్ ఓవరాల్ సెక్టర్ రీరేటింగ్ అవ్వాలి అంటే మీరు మేబీ ఇంకొక క్వార్టర్ వెయిట్ చేస్తే దట్ విల్ బి గుడ్ సెక్టర్ టు వాచ్. ఓకే, ఇంట్రెస్టింగ్. ఈ వారం ఇంకొక హిస్టారిక్ ఈవెంట్ మేము చూసాం, టాటా టెక్నాలజీస్ లిస్టింగ్. ఆఫ్టర్ 2 decades టాటా గ్రూప్ ఒక కంపెనీ మార్కెట్స్ లో లిస్ట్ అయింది. అండ్ చాలా స్టెల్లర్ అండ్ చాలా ఫినామినల్ గా ఉండేది వాళ్ళ డెబ్యూ మార్కెట్స్ లోని. కానీ అఫ్ కోర్స్ చాలా ఇన్వెస్టర్స్ అక్కడ కొంచెం డిసప్పాయింట్ కూడా అయిన వాళ్ళు ఉంటారు, ఎవరికి ఈ ఐపీఓలో అలొకేషన్ దొరకలేదు. సో వాట్ వుడ్ యూ సే టు దోస్ ఈవెన్ అట్ దిస్ మచ్ ఆఫ్ అ ప్రీమియం ఎలా అది లిస్ట్ అయిందో, ఇప్పుడు కూడా మీరు అంటారా మిస్ అయిన వాళ్ళు, ఐపీఓ మిస్ అయిన వాళ్ళు ఇప్పుడైనా కూడా కొనొచ్చా? ఇప్పుడు టాటా టెక్నాలజీ 1 lakh crores పెట్టుబడి వచ్చింది ఐపీఓలో. అండ్ లిస్టింగ్ లో మనం చూసాం 171 to 172% ప్రీమియం వచ్చింది. అండ్ చాలా మందికి నాకు తెలిసిన లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ డిడ్ నాట్ గెట్ అలాట్మెంట్, దట్ ఈస్ షూర్. 1 out of 13 or 11 applications in the retail category got an allotment. లాటరీలోనే అయింది అది. గాంధార్ కూడా అట్లాగే అయింది. ఇరెడా కూడా సేమ్ లెవెల్ ఆఫ్ గుడ్ రెస్పాన్స్ వచ్చింది. ఐ వుడ్ సే ఇది 172% పెరిగిన షేరు కొనాలంటే కొంచెం భయం వేస్తుంది ఎవరికైనా. ఎందుకంటే మీకు 870 ఆ లెవెల్లో వచ్చిన షేరు సడన్ గా 1300-1400 లెవెల్స్ దాటిపోతుంటే ఇట్ ఈస్ డెఫినెట్లీ స్కేరీ టు లుక్ అట్ ఇట్. బట్ ఐ వుడ్ సే ఇట్లాంటి దాంట్లో దేర్ ఈస్ ఆల్వేస్ దిస్ ఫియర్ ఆఫ్ మిస్సింగ్ అవుట్, ఎఫ్ఓమో అంటారు కదా మనం, అది ఎప్పటికీ ఉంటుంది. అలాంటి సైకాలజీ ఉంటే మాత్రం వాట్ ఐ సే ఇస్ పుట్ సంథింగ్ నౌ, బికాస్ యూఆర్ ఇప్పుడు అలాట్మెంట్ భయం అది ఏం లేదు, అన్సర్టనిటీ అయితే లేదు. ఏదో మీరు ఒక అమౌంట్ అనుకున్నారు. లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ డూ పొజిషన్ సైజింగ్, 1 lakh, 5 lakhs, 10 lakhs పోర్ట్ఫోలియోలో. ఆ అమౌంట్ లో మీరు ఒక 15% ఇప్పుడు ఇమీడియట్ గా కేటాయించవచ్చు మార్కెట్ లో కొని. మళ్ళీ డెఫినెట్ గా కరెక్షన్ అయితే ఏదో టైంలో వస్తుంది. సమ్ టైమ్స్ ఇట్ కెన్ కమ్ విత్ ఇన్ 1 month ఆఫ్టర్ ది యాంకర్ ఇన్వెస్టర్స్ లాక్ ఇన్ ఈజ్ ఓవర్. ఆ టైంలో వాళ్ళు అమ్మకాలకి గురైనప్పుడు సెల్లింగ్ ఒత్తిడి బాగా వస్తుంది. అలాంటి టైంలో మీకు చౌకగా దొరికే అవకాశం ఉంది, లేదా 90 days తర్వాత కొనొచ్చు. సో ఆ స్ట్రాటజీతో పెట్టుకుంటే ఇట్ ఈస్ డెఫినెట్లీ ఈ టాటా టెక్నాలజీస్ ఈజ్ ఆఫ్టర్ టీసీఎస్ ఇట్ హాస్ బీన్ ద మోస్ట్ బ్లాక్ బస్టర్ ఐపీఓ ఫ్రమ్ ది టాటా గ్రూప్. విడిగా కూడా మీకు ఈ టాటా ఇన్వెస్ట్మెంట్ కార్పొరేషన్ విచ్ హోల్డ్స్ ద షేర్స్ ఆఫ్ టాటా టెక్నాలజీస్ ఆల్రెడీ పెరిగి వస్తూ ఉంది ఈ ఐపీఓ అనౌన్స్ చేసిన టైంలో మొత్తం. రైట్, దట్ ఈస్ వాట్ ఐ వుడ్ సే. Take something and wait for more downside. Okay.
సో Yeah. పాస్ట్ ఈవెంట్ నుంచి ఫ్యూచర్ ఈవెంట్ గురించి మాట్లాడదాం. నెక్స్ట్ వీక్ ఆర్‌బీఐ పాలిసీ మీటింగ్ కూడా ఉంది. సో మాక్రోస్ ఆర్ లుకింగ్ అప్. జీడీపీ గ్రోత్ బాగా వచ్చింది. ఇన్‌ఫ్లేషన్ ఫిగర్ వాస్ ఆల్సో ఇన్ లైన్. ఎక్కువ నెగెటివ్ సర్ప్రైజ్ ఏమీ లేదక్కడ. సో ఏంటి మార్కెట్ వాచర్స్ అండ్ మార్కెట్ పార్టిసిపెంట్స్ ఎక్స్‌పెక్ట్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు ఆర్‌బీఐ నుంచి కమెంటరీ వైస్ ఆల్సో అండ్ రేట్ హైక్ వైస్ ఆల్సో? యా ఐ థింక్ మొన్న ఒక 2 months బ్యాక్ జరిగిన బిఎఫ్ఎస్ఐ కాన్క్లేవ్ లోనే శక్తికాంత్ దాస్ గారు ఆర్బీఐ గవర్నర్ ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు దట్ ప్లీజ్ డూ లుక్ అవుట్ ఫర్ ద జీడిపి ఫిగర్స్ దిస్ టైమ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి బిగ్ సర్ప్రైజ్. ఆయన అనుకున్నట్టే ఆయన సూచనలు ఇచ్చినట్టే అలా అంచనాలకు మించిన నెంబర్ వచ్చింది. సో బేస్డ్ ఆన్ దిస్ ఐ థింక్ హీ ఈస్ గోయింగ్ టు అంటే అఫ్ కోర్స్ ద కమిటీ విల్ డిసైడ్ బట్ రేట్ హైక్స్ లాంటిది ఇమీడియట్ గా అయితే రాకపోవచ్చు. స్టేటస్ కోలోనే అదే దాని వైపే సుముఖత ఎక్కువ ఉండేటట్టు అనిపిస్తుంది. అండ్ హీ విల్ ఆబ్వియస్లీ వాచ్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ సిగ్నల్ ఫ్రమ్ ఫెడ్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ మీటింగ్. మీరు ఫెడ్ లో కూడా నిన్న బాండ్ ఈల్డ్స్ వాళ్ళ ఫ్యూచర్స్ మార్కెట్ చూస్తే ద ఇండికేషన్స్ ఆర్ సజెస్టింగ్ నౌ దట్ అక్కడ కూడా ఒక రిసెషన్ లాంటి ఫియర్ వాతావరణం తగ్గిపోయి పాజిటివిటీకి ఇంపాక్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంది. సో మార్కెట్స్ ఎస్టర్డే వెంట్ అప్ బై 500 points, డౌ జోన్స్ అండ్ నాస్డాక్ కూడా. సో దెర్ ఈస్ అ ఛాన్స్ దట్ మార్కెట్ ఈస్ నౌ ప్రైజింగ్ దట్ ఫెడరల్ రేట్ కట్ ఆల్సో దెర్ ఈస్ అ పాసిబిలిటీ ఇన్ మిడ్ 2024. అలా జరిగితే అప్పటి వరకు హీ విల్ మెయింటైన్ దిస్ స్టేటస్ కో అండ్ వాళ్ళు వేసే నెక్స్ట్ స్టెప్ కి అనుగుణంగానే మన పాలసీని మలుస్తారని నా అంచనా. ఓకే. ఆల్ రైట్. ఈ ర్యాలీ ఏది మేము చూసాం లాస్ట్ ఫ్యూ డేస్ లోని దిస్ అన్ ఇంట్రెస్టింగ్ ట్రెండ్ దేర్. ఎందుకంటే heavyweights have not participated in it. Especially if I talk about HDFC Bank, Reliance, ICICI Bank, Infosys, ITC. ఈ 5 టాప్ 5 స్టాక్స్ ఏమో collectively ఇండెక్స్ హాఫ్ ఆఫ్ ద వెయిటేజ్ ఈ 5 స్టాక్స్ ఉంటాయి. కానీ if we look at the previous high of 15 September and the current high of the market, ఇవన్నీ స్టాక్స్ between this 2-month gap, ఇవన్నీ నెగటివ్ లో ఉన్నాయి. హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ నెగటివ్ ఆల్మోస్ట్ 5-6%, రిలయన్స్ ఇస్ ఇన్ ద రెడ్, ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ కూడా 5% నెగటివ్ లో ఉండేది, ఇన్ఫోసిస్ కూడా నెగటివ్, ఐటీసీ ఇస్ ఆల్సో ఫ్లాటిష్ బట్ స్లైట్లీ నెగటివ్. సో do you think that the buying ఏది మేము చూసాం మిడ్ క్యాప్స్ లోని, స్మాల్ క్యాప్స్ లోని అండ్ సెలెక్ట్ సెక్టర్ స్టాక్స్ ఏవి ర్యాలీ అయ్యాయి, అలా ట్రెండే కంటిన్యూ అవుతుంది? విల్ హెవీ వెయిట్స్ బి లెస్ ఇన్ డిమాండ్ కంపేర్డ్ టు బ్రాడర్ మార్కెట్? ఐ థింక్ మీరు చెప్పిన ఈ స్టాక్స్ అన్నిట్లో చూస్తే మీకు యూఆర్ రైట్ అబౌట్ సమ్ ఆఫ్ దోస్ బ్యాంక్ స్టాక్స్ అండ్ ఐటీ స్టాక్స్. కాకపోతే ఆ సెక్టర్ కి ఉండే ఓవర్ హ్యాంగ్ వల్ల లేకపోతే వెస్టర్న్ ట్రెండ్స్ ఆఫ్ బ్యాడ్ న్యూస్ ఇన్ ఐటీ వల్ల కొంచెం ఇంపాక్ట్ అయ్యాయి. బట్ మిగతా స్టాక్స్ అయితే ఇప్పుడు మీరు కొన్ని స్టాక్స్ ఆల్రెడీ ముందర నుంచే పెరిగి ఉన్నాయి. ఇప్పుడు టేక్ అ స్టాక్ లైక్ ఐటీసీ, ఇట్ హ్యాస్ ర్యాలీడ్ అ లాట్. Only in the last 6 months it has stagnated. Reliance, obviously, it's like, I would say, like someone who is pregnant with lot of children to deliver. It earlier delivered Geo Financial Services, and now retail and mobile telecom. So itla rakarakala businesses to conglomerate ga undi Reliance. So therefore it will take a long time to find the correct price discovery and expectations of the market. But it is not that adi emi parigettatledani cheppalemu manam. It is going to, at some point deliver what it ought to deliver. I would say eppudu alanti time lo unnappudu the best strategy is index lo make all 50 stocks will not fire at the same speed. Of course. Yeah, and that is showing in the index return also. Meer index ni vigita sectors tho kuda poliste last 1 year lo it has underperformed. You take the BFSI index, or you take, as I said earlier, the infra index, it has underperformed. Nifty or junior Nifty has underperformed all of these indices. So the action is also shifting to a lot of mid and small cap ideas, as you said. So there is ఇందులో ఒక లీడర్షిప్ అనేది ఇమీడియట్ గా ఫామ్ అవ్వడానికి టైం పట్టేటట్టుంది.
ఈ టైంలో till this big heavyweights adjust to the new norm, because HDFC బ్యాంక్ కూడా మనం ఇంతకు ముందు కూడా చెప్పినట్టు లీడర్షిప్ అండ్ మర్జర్ ఇష్యూస్ ఇంకా ఫుల్ గా ఫ్యాక్టర్ అవ్వలేదు. Because of this, everything is in a flux laga unnai. చేసిన stocks, it will take its time, but you can accumulate a lot during these times if you are under exposed to them, and it will pay off. ITC కూడా 187 rupees కి ఎవరు దాని వైపు మొగ్గు చూపలేదు కదా. తర్వాత అది ఎప్పుడైతే క్రాస్ అయిందో 400 తర్వాత అన్ని వచ్చిన తర్వాత బాగా నానులోకి వచ్చేసింది. ఎవ్రీబడి వాంటెడ్ టు ఓన్ and they sat disappointed in the last 6 months. అట్లాగే అవుతుంది stocks. In fact, one thing is for sure that banks and ITs have been suffering a bit, and hopefully, like you said, a suffering will end sooner or later. Kani mid cap IT lo మేము ఆ suffering the reversal చూసాం, because IT sector the saving grace ఏమైనా ఉంటే అది mid cap ITs, whether you talk about KPIT, Birla Soft, Persistent Systems, last 2-3 months లో వీటిల్లో బాగా buying అయింది. So will mid caps continue to shine, not just in IT but overall in the market? I think they would continue, because the kind of tailwinds that are coming after the top 3 heavyweights in IT, there is a lot of malli trickle down business flowing to these companies. And malli after a gap, I think the demand for manpower and all is going up. So it will be entering a new year. They follow generally while they follow all the financial year, they also follow the calendar year cycles of the spenders. So definitely ivanni drushlo pettukoni they are factoring in some replenishment in the whole demand cycle for them. So they are going to have a good time in the mid cap IT space. And auto lone meeku inka further leg room unda akkada expansion ki? Do you see more room there? So I think auto is also dependent on all these the metals prices on one side, and the demand and consumption coming from the buyers, and the oil prices. So వీటన్నిటిలో దృష్టిలో పెట్టుకుంటే మీకు ఆయిల్ ప్రైసెస్ మళ్ళీ కొంచెం కూలింగ్ ఆఫ్ జరుగుతుంది because of general cooling of the tensions in the geopolitics. So because of that, I think you can definitely expect that this quarter the numbers and earnings are going to be better than the last quarter. We have all seen a very robust festival demand. So all these things will play on in the auto sector, I feel. And metals also hasn't really run up so much, the input raw materials for this auto. But there is huge demand building up both on the EV space, electric vehicle space, and on the conventional vehicle space. So ivanni meeku reflect avutundi. Kotta models rabotayi. January is full of new models in auto space. So definitely as a sector you cannot write off. The only sector I would see a bit negatively is consumer space now. This FMCG level, because అన్నిట్లో బాగా అభివృద్ధి జరిగింది, కానీ అగ్రి స్పేస్ లో కొంచెం ఒత్తిడికి ఇంపాక్ట్ అయితే వచ్చింది. మీరు ట్యాక్స్ నెంబర్స్ అవన్నీ కూడా చూస్తే. సో దట్ ఈస్ వేర్ దట్ విల్ ఆల్వేస్ హ్యావ్ ఎన్ ఇమీడియట్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ ది FMCG స్పేస్. Okay, so as we draw the curtains on 2023, put 2024 lo step in out to what are the big winners for you for next year? Themes or sectors, anything that you want to flag off, or any big triggers ఏది మీరు రికమెండ్ చేస్తారు ఇన్వెస్టర్స్ కి ట్రాక్ చేయడానికి? I think there is always every bank releases outlook for 2024. I've been seeing for several years, but end of the year or middle of the year when you take stock, you will find that some of the assumptions may not have held right. I would say the things that will always eternally do well is that AI theme lo edaithe ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ థీమ్ లో ఏదైతే సెక్టర్స్ ఇంపాక్ట్ అవుతాయో, లేకపోతే పాజిటివ్ గా జనరేటివ్ ఏఐ అని అంటున్నాం కదా, దాంట్లో మీకు పాజిటివ్ ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేసే ఏ సెక్టర్ అయినా you should have more exposure to that. So that means that I would say IT sector and BFSI sector. అందులో మళ్ళీ fintech, I would say it is better to be cautious. Because recently RBI has been trying to improve the radar of its surveillance on them,
and they said digital lending anedi we are looking at with lot of lens, and we might even put a curve on them అని అంటున్నారు. సో ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూస్తే మీకు BFSI లో అన్ని సెక్టర్స్ అన్ని థీమ్స్ మే నాట్ ప్లే అవుట్. In addition, I would say capital goods and infrastructure that I mentioned. In addition, we will see what themes. I think probably Jan we will get a more clearer idea. It's also an election year, so maybe a lot of consumer consumption, agri-driven themes might. Correct. Yes. influence. Yes. Elections have always been GDP boosting and as you said, consumption boosting also. ఈ 5 state elections కే మనం చూసాం ఎంత ఇంపాక్ట్ సో ఇట్ విల్ హ్యావ్ మోర్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ అట్ ఎ నేషనల్ లెవెల్ యాజ్ ద ఫెస్టివల్ ఆఫ్ డెమోక్రసీ గెట్స్ అండర్ వే. సో యూ విల్ డెఫినెట్లీ మీకు సిమెంట్ ఇట్లాంటివన్నీ మళ్ళీ బాగా పెరిగే అవకాశం ఉంది. స్టీల్, సిమెంట్, ఆల్ దోస్ రిలేటెడ్ allied sectors which will also have a cascading effect on the sectors we discussed like auto and all, auto ancillaries. Yeah, so evergreen themes anni meeku bauntai. Cyclical industries also will do very well every time there is a new election cycle. Yeah, and markets I would say always are maniki short term lo anipistundi ఏ గవర్నమెంట్ వస్తే ఎలా ఉంటుందో అని, బట్ ఓవర్ ఎ పీరియడ్ వి హావ్ సీన్ every government ఏ గవర్నమెంట్ వచ్చినా the index returns over a period have been very benign. yeah And people should not therefore look at those signals, exit poll చూసి నేను ఇన్వెస్ట్ చేస్తా, లేకపోతే మండే చూసి నేను ఇన్వెస్ట్ చేస్తా, అటువంటి assumptions పెట్టుకోకుండా ఉండాలి స్టాక్ మార్కెట్ లో. All right, that's some good advice. Thank you so much, Sridhar Sattiraju, for joining us, and మీ insights మా viewers తో share చేసుకోవడానికి and మీ market knowledge కూడా share చేసుకోవడానికి. Thank you once again for joining. Thank you. Thanks for having me. Thanks.